Dear friends, great morning to you. Welcome to American English. Take your corporate English book, page number 307 and 308. The spoken English words and phrases of what Americans or Britishers or the native English speakers they speak. Under the letter S, the word is spread and the phrase is middle-aged spread. What do you mean by the phrase middle-aged spread? Usually 1 to age 25 is called youth age, right? 25 to 45, it is middle-aged. And 45 and above, it is called what? Old age. So, middle-age spread means what? Weight gained around the stomach during the middle age. During the middle age, you see, the weight over here, it spreads. You get a belly, right? So, middle age spread means here the meat is spread. You make a tummy or a belly. So, middle age spread means weight gained around the stomach during the middle age. I don't do any exercise. I don't do any exercise at all. So, I have got middle age spread means I don't do any exercise. So, because of that I got a belly. Spread oneself thin. Here you see that is thin. Spread oneself thin means you are attempting on everything. Whatever it is you are trying. You are trying drawing, you are trying painting, you are trying dancing, you are trying for singing, you are trying for acting, you are trying for directing, you are trying to do business. So, spread oneself thin means you are attempting on anything and everything. Don't spread oneself thin on all the activities. If so, you will be confused. Don't try to involve yourself in all activities, and if you do so, then you will be totally confused. So, here, spread oneself thin means you are attempting and doing anything and everything, whatever you see. And if so, you will get disturbed. So, my dear friends, spread oneself thin means what? Attempt on everything. Coming here. Spread it on thick. What do you mean by that? Too much of behaving in order to compel something. You want to achieve something. You want to get something. So, you are trying your level best. You are compelling for something to be done. He spread it on thick and got a promotion in his job. So, he did all his might, all his work, all his convincing things to get a promotion. So, spread it on thick means you are doing all type of things to get something, to achieve something. Spring something on someone. Spring something on someone means what? To give surprise to somebody with something. Spring something on someone means you are to give surprise to somebody with something. So, you want to bring a surprise to somebody, so you give something so that other will get surprised. So, if we use the phrase spring something on someone, she will spring the news of going abroad to her friends. So, she will spring the news of going abroad to her friends means she will give a shocking news, surprise news. So, spring someone on someone means you are telling something which surprises somebody with something. You got it, sir? Spring chicken, wonderful phrase. What do you mean by spring chicken? Young and very active. Somebody who is very young and who is very active, then you are using the phrase spring chicken. I don't want your advice. I am not a spring chicken. I don't want your advice. Please don't advise me. I am not young. I am matured. I am not a kid. I am a grown-up. I am not young. I am old enough to take my own decision. So, don't advise me. Spring chicken means somebody who is very young and youthful, who is a kiddish. So, my dear friend, middle age spread means what? Weight gained because of the middle age. You get a belly. Spread oneself thin means you are attempting on everything and anything. Spread it on thick means to get something, you are doing your utmost. Spring something on someone means you are trying to make others get surprised by telling some information. And spring chicken means somebody who is youthful, somebody who is young, somebody who is kiddish. Then you are using the phrase spring chicken. I hope you are able to get it. And coming here, spring for something. Spring for something. To treat or pay for somebody's meals or some activity. Say, I take you to a hotel,
We have our lunch. I pay for your bill. I pay for all of us. So I am paying for your food. I am paying for your activity. You want to go for swimming, so I pay for you. So that is called spring for something, means to treat or pay for somebody's meals or some activities. He asked me to come for dinner tonight. So my friend asked me to come for dinner tonight. He told me he will spring for the dinner means what? He will pay for the dinner. Spring for the dinner. So spring for something means somebody is paying for somebody else's activities or meals or food. Spring loose means what? You are leaving somebody free. You don't want them to be under your control. So spring free, spring loose means you are letting somebody go on their way. You are not trying to control them. Spring loose. He was sprung loose by the police. So police left him. When it is proved he is not guilty. Guilty means what? You have done something wrong. When he is proved he is not guilty, he was sprung loose. Spring, sprang, sprung. Sprung is the past participle. So here it comes by passive voice. Spring loose means you are leaving somebody freely. Sprung loose. Spunk. What do you mean by the phrase spunk? The courage, the strength, the energy. That is called the spunk. Spunk. See, he is having the spunk, he is having the courage to stand against the chief minister in the election. Chief minister standing in the election, he had the guts, he had the courage, he had the determination, he had the power, so he has the boldness. So all these things are called spunk. Spunk means what? The courage, the guts. Squire, you know squire, circle and squire. Squire means what? Squire deal. Deal means what? An agreement. Squire deal means without cheating, doing business or exchanging fairly. You are doing a business with 100% truth. There is no cheating. Then it is called squire deal. All through my life, I have done many squire deals. Means what? Honest business with trusted businessman. So I have never cheated. So squire deal means a honest way of doing business, not cheating anybody. Squire deal. Squire, simply if you say a person, he says squire means what? A conservative. What do you mean by conservative? A old type. You are not ready to change. A conservative and an unsophisticated man. Sophisticated means modern. Unsophisticated means what? It's a traditional. He's not a modern person. So squire means a conservative and an unsophisticated person. He's not a modern man. He cannot change. He is in the old belief. So squire is a squire. So he is a person old type. His behavior is old type. He's not a modern man. He doesn't live. He doesn't like new fashions. So he is a squire. He's an old type. He doesn't like new fashion. So squire means a person who is of old character or a person who behaves in a old-fashioned manner. So my dear friends, spring for something means what? You are paying for somebody else's food or some activities. Spring loose means what? You are leaving one free. You are giving them a freedom. Spunk means what? The courage. Squire deal means what? Honest business deal without cheating. And squire means what? A person who is of old type, traditional type, who doesn't change. So once again I want you to all see middle age spread means what? Gained because of middle age, that is around the waist, because of the middle age. Spread oneself thin means what? You are trying and acting on everything. Spread it on thick means what? You are giving too much to get something done. And spring something on someone means you are going to tell some important matter which will surprise others. Spring chicken means somebody who is young. And spring for something means you are paying for somebody's meals or activities. Spring loose means what? You are leaving somebody
You're giving them freedom, spunk, the courage, the strength, the power. Square deal means what? You are not cheating. Your honest deal, honest agreement, honest business activities. Squire, a old type, a person who doesn't change is called a squire. Hope you are able to understand, sir. Now I request gentlemen to come forward. Yes, sir. My name is Mansooli. I am going to talk about spring for something. Spring for something, what do you mean by? You have to pay treat for others. Okay, how do you form a sentence? Ramu asked me to come for lunch. He told me he will spring for the lunch. Okay, Ramu asked me to come for lunch and he told me that he will spring For the lunch. The lunch. Good, sir. Why don't you come forward? I am going to choose the sentence spring loose means Mike, spring loose, leaving one free. you are giving them freedom or leaving them free. Spring loose, yes. Rajiv murderers will be sprung loose by Supreme Court. Rajiv Gandhi, the Prime Minister of India from 1984 to 89. He was killed in the year 1991. 91. So, he was killed by some of the terrorists and they were arrested, put in the prison, and now they were left sprung loose by the Supreme Court because they have already spent nearly 22 years in the prison. So they were sprung loose means they were left out freely. They can go out. Yes, come, Jim. Hi, I am Sukumaran. I am choose the spring. Spring something on someone. Raja will spring the news of going UK to him friends. Okay, Raja will spring of going abroad to his friends. So he will give a surprise news to his friends. That's what he wants to say, isn't it, gentlemen? Yes, young lady. Middle age spread. Middle age spread, yes. Weight gain around the stomach during the middle age. Okay. We are do for diet, so we aren't got middle age spread. I am doing exercise, so I have not got any middle age spread. That's what you want to say. Yes, good. நண்பர்களே, எங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 307 308 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் நீங்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து எஸ், வார்த்தை ஸ்ப்ரெட். ஸ்ப்ரெட் என்றால் பரப்புவது. ஸ்ப்ரெட் என்றால் பரப்புவது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மிடில் ஏஜ் ஸ்ப்ரெட். மிடில் ஏஜ் என்றால் என்ன? நடுத்தர வயது. பரத்தல், பரப்புதல் என்றால் என்ன அர்த்தம் என்று பார்க்கும் பொழுது ஆங்கிலத்திலே வெயிட் கெயின்ட், எடை கூடுகிறது. அரவுண்ட் த ஸ்டமக், வயிற்று பகுதியிலே எடை கூடுகிறது. டூரிங் த மிடில் ஏஜ், நடுவயதுக்காரர்கள். நடுவயதுக்காரர்கள் என்றால் என்ன? 1 to 25 வயது வரைக்கும் இளைஞர்கள் என்று சொல்வோம். 25 to 45 வரைக்கும் அவர்கள் நடுத்தர வயதுக்காரர்கள் என்று சொல்கிறோம். 45 வயதானவர்கள் என்று சொல்கிறோம். ஸோ மிடில் ஏஜ் ஸ்ப்ரெட் என்றால் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே நடுத்தர வயதுக்காரர்கள் தொந்தியும் தொப்பையுமாக இருப்பார்கள். வயதானவர்களுக்கு தொந்தி இருக்காது அநேகமாக. ஸோ இந்த அவர்கள் உடற்பயிற்சி செய்து கொள்ளாத காரணத்தினாலே வயிற்று பகுதியிலே சதைகள் வருகிறது, மாமிசம் வருகிறது. ஸோ ஐ டோன்ட் டூ எனி எக்ஸசைஸ், நான் உடற்பயிற்சியை செய்வதில்லை. ஸோ ஐ ஹவ் காட் மிடில் ஏஜ் ஸ்ப்ரெட், ஆகையால் எனக்கு தொந்தி விழுந்து விட்டது, தொப்பை விழுந்து விட்டது, வயிற்று பகுதியிலே மாமிசம் கூடிவிட்டது. ஸோ மிடில் ஏஜ் ஸ்ப்ரெட் என்றால் வயிற்று பகுதியிலே மாமிசம் சேருதல், தொந்தி, தொப்பை. ஸ்ப்ரெட் ஒன் செல்ஃப் தின் அப்படி என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது அட்டம்ப்டிங் ஆன் எவ்ரிதிங். அட்டம்ப்டிங் என்றால் என்ன? முயற்சி செய்வது. ஆன் எவ்ரிதிங் என்றால் என்ன? அனைத்திலும். இப்போ சினிமா துறையில் போகிறோம், டான்ஸராக வேணும், இயக்குனராக வேண்டும், ப்ரொடியூசராக வேண்டும், நடிகனாக வேண்டும் என்று அனைத்து துறைகளிலுமே நாம் ஈடுபடுத்திக் கொள்வதை ஸ்ப்ரெட் ஒன் செல்ஃப் தின் என்று சொல்கிறோம்.
Don't spread oneself thin on all the activities. அனைத்து விஷயங்களிலும் ஈடுபடுத்தி கொள்ளாதே. அப்படி ஈடுபடுத்தி கொண்டால், if so, you will be confused. நீ ஒரு குழப்பவாதியாக மாறிவிடுவாய். ஏதோ ஒரு காரியத்தை எடுத்து அதிலே தீவிரமாக இறங்கி அதிலே சிறந்தவனாக இரு. அனைத்து விஷயங்களிலும் தலையிடும் பொழுது என்ன ஆகிவிடுகிறது? நீ குழம்பி விடுவாய். ஸோ ஸ்ப்ரெட் ஒன் செல்ஃப் தின் என்றால் பல விஷயங்களிலே உன்னை நீயே அதில் ஈடுபடுத்திக் கொள்வது. அடுத்ததாக ஸ்ப்ரெட் இட் ஆன் திக் என்று சொல்லும் பொழுது too much of behaving in order to compel something. ஏதோ ஒன்று காரியம் நடைபெறுவதற்காக அதில் தீவிரமாக உன்னை நீயே ஈடுபடுத்திக் கொள்வதை ஸ்ப்ரெட் இட் ஆன் திக் என்று சொல்கிறோம். இங்கே ஸ்ப்ரெட் ஒன் செல்ஃப் தின் என்றால் அனைத்து விஷயங்களும் கலந்து கொள்வது. ஸ்ப்ரெட் இட் ஆன் திக் என்றால் ஏதோ ஒரு காரியத்திலே தீவிரமாக ஈடுபடுவது. He spread it on thick and got a promotion in his job. அவன் தன்னுடைய வேலையிலே தீவிரமாக இருந்து அவனுக்கு ஒரு வேலை உயர்வு கிடைத்தது. அப்போ ஒன்றிலே தீவிரமாக இருப்பதை ஸ்ப்ரெட் இட் ஆன் திக் என்று சொல்கிறோம். ஸ்ப்ரிங் என்றால் என்ன? ஸ்ப்ரிங் வசந்த காலம் என்று சொல்கிறோம். ஸ்ப்ரிங் என்றால் என்ன? ஒன்று வேகமாக உந்துதலாக வினைச்சொல்லாக வரும் பொழுது குதிப்பது ஸ்ப்ரிங். ஸ்ப்ரிங் என்றால் வசந்த காலம் என்று பெயர் சொல்லாக வருகிறது. ஸ்ப்ரிங் என்றால் ஒன்றிலிருந்து திடீரென்று குதித்து மேலே எழும்புவது ஸ்ப்ரிங். ஸ்ப்ரிங் சம்திங் ஆன் சம்ஒன் என்றால் என்ன? டு கிவ் சர்ப்ரைஸ் டு சம்படி வித் சம்திங். யாரோ ஒருவருக்கு ஒன்றை சொல்லியோ ஒன்றை கொடுத்தோ அவர்களை சந்தோஷத்தில் அல்லது ஆச்சரியத்தில் ஈடுபட வைப்பது ஸ்ப்ரிங் சம்திங் ஆன் சம்ஒன் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். ஷி வில் ஸ்ப்ரிங் த நியூஸ் ஆஃப் கோயிங் அப்ராட் டு ஹர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவள் என்ன செய்வாள் என்றால் தான் வெளிநாடு செல்லும் அந்த தகவலை தன் தோழிகளுக்கு சொல்லி அவர்களை ஆச்சரியப்பட வைப்பாள். ஸோ ஸ்ப்ரிங் சம்திங் ஆன் சம்ஒன் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்று சொல்லி மற்றவர்களை ஆச்சரியத்தில் ஈடுபடுத்துவதை ஸ்ப்ரிங் சம்திங் ஆன் சம்ஒன் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக ஸ்ப்ரிங் சிக்கன். சிக்கன் என்றால் என்ன? கோழி குஞ்சு என்று சொல்கிறோம். ஸ்ப்ரிங் சிக்கன் என்றால் யங் அண்ட் வெரி ஆக்டிவ். யார் ஒருவர் இளமையாக இருக்கிறாரோ, யார் ஒருவர் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறாரோ அவரை ஸ்ப்ரிங் சிக்கன் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். ஐ டோன்ட் வாண்ட் யுவர் அட்வைஸ். எனக்கு உன்னுடைய அறிவுரை தேவையில்லை. ஐ எம் நாட் ஏ ஸ்ப்ரிங் சிக்கன் என்றால் என்ன? நான் குழந்தை இல்லை, சிறுவன் இல்லை, சிறுமி இல்லை, நான் வளர்ந்தவன். ஸோ ஸ்ப்ரிங் சிக்கன் என்றால் குழந்தை, வயதுக்கு வராத சிறுவன், சிறுமி. ஸோ நண்பர்களே, மிடில் ஏஜ் ஸ்ப்ரெட் என்றால் என்ன? நடுவயதிலே வயிற்றிலே வரக்கூடிய அந்த தொப்பை. ஸ்ப்ரெட் ஒன் செல்ஃப் தின் என்றால் என்ன? அனைத்து காரியங்களிலும் ஈடுபடுத்திக் கொள்வது. ஸ்ப்ரெட் இட் ஆன் திக் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒரு காரியத்தை அதில் தீவிரமாக இறங்கி அதில் செயல்படுவது. ஸ்ப்ரிங் சம்திங் ஆன் சம்ஒன் என்றால் என்ன? யாரோ ஏதோ ஒரு விஷயத்தை ஒருவரிடமோ பலரிடமோ சொல்லி அவர்களை ஆச்சரியப்பட வைப்பது. ஸ்ப்ரிங் சிக்கன் என்றால் என்ன? யார் ஒருவர் இளமையாக, சிறுவராக, குழந்தைத்தனமாக இருக்கக்கூடியவர்களை ஸ்ப்ரிங் சிக்கன் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக ஸ்ப்ரிங் ஃபார் சம்திங் என்றால் டு ட்ரீட், ஒருவரை கவனிப்பது. ஆர் பே, பணம் செலுத்துவது. ஃபார் சம்படிஸ் மீல்ஸ், இன்னொருவர் மதியம் சாப்பிட்ட சாப்பாட்டுக்கு பணத்தை நாம் கொடுப்பது. ஆர் சம் ஆக்டிவிட்டீஸ், மற்றவர்கள் ஏதோ காரியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், நீந்துகிறார்கள், போகிறார்கள், வருகிறார்கள், பஸ்ஸிலே போகிறார்கள், அதற்கெல்லாம் காசு கொடுப்பது. உணவு சாப்பிடுகிறார்கள், அதற்கு நம் கையிலிருந்து பணத்தை செலவழிப்பதை ஸ்ப்ரிங் ஃபார் சம்திங் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்திற்கு, He asked me to come for dinner tonight. அவன் என்னை இரவு உணவு சாப்பிடுவதற்காக வர சொன்னான். He told me, அவன் மேலும் கூறினான், he will spring for the dinner என்றால் என்ன? அவன் கொடுக்கக்கூடிய விருந்திற்கு, சாப்பாட்டிற்கு அவனே பணத்தை செலுத்தி விடுகிறான் என்று. ஸோ ஒருவர் மற்றவர்களுக்காக ஒரு காரியத்திற்காகவோ உணவிற்காகவோ பணம் செலவழிப்பதை ஸ்ப்ரிங் ஃபார் சம்திங் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக ஸ்ப்ரிங் லூஸ் என்றால்
ஒருவரை சுதந்திரமாக இயங்க விடுவது. ஸ்பிரிங் லூஸ் என்றால் ஒருவரை சுதந்திரமாக அவர் போக்கிலே இயங்க விடுவது. he was sprung loose by the police. போலீஸ் அவனை சுதந்திரமாக விட்டுவிட்டார்கள். when it is proved he is not guilty. guilty என்றால் என்ன? குற்றம் செய்தது. அவன் குற்றம் செய்யவில்லை என்பதை போலீஸ் அறிந்தவுடன் அவனை சுதந்திரமாக இயங்க விட்டார்கள். ஸ்பங்க் என்றால் தைரியம், கரேஜ். ஸ்பங்க் என்றால் வலிமை, த ஸ்ட்ரெங்க். ஸ்பங்க் என்றால் த எனர்ஜி, உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்க திறன். ஸோ ஸ்பங்க், ஹீ இஸ் ஹேவிங் த ஸ்பங்க், அவனுக்கு தைரியம் இருக்கிறது. தைரியம் டு ஸ்டாண்ட் அகேன்ஸ்ட் த சீஃப் மினிஸ்டர் இன் த எலெக்ஷன். தேர்தலிலே முதலமைச்சருக்கு எதிராக நிற்கக்கூடிய ஒரு தைரியத்தை அவன் பெற்றான். ஸ்பங்க் என்றால் தைரியம். அடுத்தது ஸ்கொயர். ஸ்கொயர் என்றால் என்ன? தமிழிலே சதுரம் என்று சொல்வோம். சர்க்கிள் என்றால் வட்டம் என்று சொல்கிறோம். சதுரம் என்று சதுர டீல், ஸ்கொயர் டீல். டீல்னா ஒப்பந்தம். ஸ்கொயர் டீல் என்றால் விதவுட் சீட்டிங், யாரையும் ஏமாற்றக்கூடாது. டூயிங் பிஸ்னஸ், வியாபாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம், யாரையும் ஏமாற்றாமல். ஆர் எக்ஸ்சேஞ்சிங் ஃபேர்லி, நியாயமாக ஒரு பொருளை கொடுத்து ஒரு பொருளை வாங்குகிறோம். ஸோ வியாபாரத்தில் ஏமாற்றல்கள் இல்லாத பொழுது அந்த சொற்றொடரான ஸ்கொயர் டீல் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்துக்கு, ஆல் த்ரூ மை லைஃப், என் வாழ்க்கை முழுவதுமாக ஐ ஹவ் டன் மெனி ஸ்கொயர் டீல்ஸ், நான் பல நியாயமான வியாபாரங்களை செய்திருக்கிறேன். வித் ட்ரஸ்டட் பிஸ்னஸ்மேன், நம்பிக்கையான, ட்ரஸ்டட்னா நம்பிக்கையான வியாபாரிகளுடன் நியாயமாக என் வாழ்க்கை முழுதுமே வியாபாரத்தை செய்திருக்கிறேன். அடுத்ததாக ஸ்கொயர். ஸ்கொயர்னா சதுரம். ஏ கன்சர்வேட்டிவ் என்றால் என்ன? பழமை வாய்ந்த. அண்ட் அன் அன்சொஃபஸ்டிகேட்டட் பர்சன் என்றால் என்ன? நாகரீகமற்ற. ஸோ பழமை வாய்ந்த, நாகரீகமற்ற, புதுமை விரும்பாதவர்களை ஸ்கொயர் என்று சொல்கிறோம். இஸ் ஏ ஸ்கொயர், he doesn't like நியூ ஃபேஷன்ஸ். அவன் பழமைவாதி, அவனுக்கு புதிய நாகரீக கலாச்சாரங்கள் அவனுக்கு பிடிக்காது. ஸோ நண்பர்களே, ஸ்பிரிங் ஃபார் சம்திங் என்றால் என்ன? ஒருவர் சாப்பிட்டதற்கு இன்னொருவர் பணம் கொடுப்பது. ஸ்பிரிங் லூஸ் என்றால் ஒருவரை சுதந்திரமாக இயங்க விடுவது. ஸ்பங்க் என்றால் தைரியம், வலிமை. ஸ்கொயர் டீல் என்றால் என்ன? ஏமாற்றாமல் நியாயமாக வியாபாரங்களை செய்து கொண்டிருப்பது. ஸ்கொயர் என்றால் பழமைவாதி, புதுமைகளை விரும்பாதவர். இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். மிடில் ஏஜ் ஸ்ப்ரெட் என்றால் என்ன? நடுவயதிலே இயற்கையாக நடுவயதுக்காரர்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த தொந்தி. ஸ்ப்ரெட் ஒன் செல்ஃப் தின் என்றால் என்ன? அனைத்து முயற்சிகளிலும் ஈடுபடுவது. ஸ்ப்ரெட் இட் ஆன் திக் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒரு காரியத்தில் இறங்கி தீவிரமாக அதிலே இயங்குவது. ஸ்ப்ரிங் சம்திங் ஆன் சம்ஒன் என்றால் என்ன? ஒருவருக்கு ஆச்சரியங்களை, விஷயங்களை சொல்லி ஆச்சரியப்பட வைப்பது. ஸ்ப்ரிங் சிக்கன் என்ன? இளமையானவர்கள். ஸ்பிரிங் ஃபார் சம்திங் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் சாப்பிட்ட சாப்பாட்டிற்கு, மற்றவர்களுடைய செயல்பாடுகளுக்கு இன்னொருவர் பணம் செலுத்துவது. ஸ்பிரிங் லூஸ் என்றால் ஒருவரை சுதந்திரமாக இயங்க விடுவது. ஸ்பங்க் என்றால் தைரியம், வலிமை, சக்தி. ஸ்கொயர் டீல் என்றால் என்ன? மற்றவர்களை ஏமாற்றாமல் நியாயமாக வியாபாரம் செய்து கொள்வது. ஸ்கொயர் என்றால் என்ன? ஒரு பழமையான ஆள், நாகரிகத்தை விரும்பாத ஒரு பழமை குணம் உடையவர். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாடும் பேச்சு ஆங்கிலத்திலும், அன்றாடும் உங்களுடைய எழுத்து ஆங்கிலத்திலும் பேசி எழுதி சிறந்த பேச்சாளர்களாக ஆக என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.